السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada again waa walaalkeena maxamed afdhuub reer crypto taajir haddii ay is leedahay ninkan yaa waaye aniga maxamed afdhuub baa la yiraahdaa waa magacayga runta ah waa magacayga saxda ah. Haddii aad rabtid meeshaaneeto waxaa u joogaa inaan iscaawino aan wax kala barano connection dadka ay wada sameeyaan cilmiga la iskugu faa'iido haddii aad cilmiga aad ogtahay meel aad kasoo heli kartid aad out there kasoo faa'iideysan kartid aad lacag geli kartid soo sameey. Haddii aad raadinaysid meelaha oo trying to help each other out. I'm one of those people. I believe the philosophy aan aaminsana waxaa waaye communityga waa inay is caawiyaan meel is wada gaarsiiyaan. Honestly haddii aad iraadisid magacaygii saxda waaye baasaboorkeyga ku qoran yahay ID-geyga ku qoran yahay wax kasta meel kasta uu qoran yahay legal namekeyga waa maxamed afdhuub. You can go anywhere and look for me waad ka helaysaa. Afdhuub waa nanees allah raxam awogeyga magaciisa waaye magaciisa naneestiisa waaye so that's how it came about. Twitter ay iga helaysaa haddii aad su'aal haysid if you want to connect. Inshallah meeshaaneeto igala soo xiriir it's open. My messages are never blocked. Dhinaca crypto zaid cabaar ugu jiraa since 2017 2021 I started posting stuff publicizing waxaan garanay trying to debate or challenge others. Meel cadaan ku dhex jiro zaid cadaantii waa madax xanuun waaye waa ku daalay in khiyaano badan ku jirto xaraan badan ku jirto so it's never good. So it makes me happy to be part of community oo muslimiin ah walaalahayga ah isku dhaqanaan ahaan isku luqadaan ahaan isfahmeeno isla kaftameeno oo i qabanayo isoo xasuusinayo oo dhahayo warhidaayo koonkan xaraan mi amse xalaal waa iska fiiri those things back then cadaanta markaa la kula jirtay nothing of those exist or comes to your mind soo galaya male subhanallah walciyaadu billah. Alhamdulillah. So if you aad rabtid inay la soo xariir su'aal i weydiisid it's always open. Nin shaqeeyaan ahay crypton waa ku jiraa but inshallah when I can get to it waan kaaga soo jawaabi doonaa. Badnaantooda qorid ma ku ficni Soomaaliga iyo qorida ma ku ficni afka waa kaaga la soo hadlaya cadan ku soo duubaya laakiin ay soo qor akhriskeyga waan ku fiican alxamdulillah. Ba meeshan waxaan rabaa inaan ka hadlo Ethereum. This particular video waxa uu talagalay Ethereum. Ethereum xagoo gaari karaa where's the probability of Ethereum's price discovery xagoo noqon karaa. That we know for a fact Ethereum uusan gaarin its previous all-time high-giisa haddii aan ku noqono not even close muusan u dhawaanin. The closest oo imaaday was the 4,000 afarta kun ayuu imaaday adiga almost like 10% aan jeclahay ama 20% waaye so almost 18% ka dhiman for it to actually go to its previous all-time high. So markasta oo gaaro waa laga soo celiyaa all-time high-giisa laga soo celiyaa. So will it see its all-time high? The answer is yes, 100%. The question is when ma la yaqaano. Nobody can tell you that. I myself can't tell you that. Kuwa xataa cilmiga fiican oo ka wanaagsan oo analysis sameeyaan oo lacag badan wadaan nobody would tell you maantaas oo gaaraya. So anyway waxaan nitusiro waxaa waa very quick something I pick up baalkaneeto they usually have some kind of baalka la yiraahdo history repeats itself waxay dhahaan sometimes they don't. So adiga waxaad this is what you're gonna take it from here. Video hore ku xiran yahay videoga hore waxaa kasoo hadlay price discovery and market cap and waxaa kala kasoo hadlay circulating supply and price-ka naftirkiisa iyo market-ka isku xirayeen and how one coin outpasses the other coin. So hal coin kan kale u dhaafi doono oo market cap-ka number 2 ama number 1 oo qaado doono. So one thing I know for sure and this video is an addition kaas ku xiga. One thing I know for example waxaa ku jirnaa 2024 4 years ago waxay ahayd previous half cycle 2016 previous half cycle every after sano kadib BTC goes a halving cycle. BTC amount inta suuqa ku jirto waa soo yaraadaa the percentage comes down because of proof of bulky of work phenomena is to reduce
circulating supply giisa intuu hoos imaanayo, the maximum that you could actually suuqa laga helayo is 21 million umalena. I don't have it from the top of my head, but anyway, Ethereum oo meeshan uu joogo 2016 haddii aad soo fiirisid the previous 4 year ago, haddana waxaa fiirinoonaa post return of halving period aa fiirinoona, which is 2017. 2017, if you look at quarter one, Ethereum wuxuu helay about 500% return oo helay. Quarter one waxaa laga hadlaya January, February, March, April. I think afarta bil, yeah, divide by 4, 3 months waaye. So January, February, March, saddexda bil ugu horeyso wuxuu soo keenay 500%. Quarter two wuxuu keenay 400%, 450. Quarter three, quarter four. So the whole quarter of post halving period of BTC cycle kiisa, Ethereum had a impressive return, and that's what they called markay ka hadlayaan la yiraahdo altcoin season. Altcoin season kaaseeto, that is what it means, like, hey, this is an altcoin season, meaning Ethereum ayaa kacday. Ethereum markay kacdo, lacagaha Ethereum laga soo qaadayo iyo Bitcoin laga soo qaadayo waxaa la geliyaa shitcoins, all the other coins. So all the other coins, Solano, XRP, altcoins. I mean, Ethereum is also an altcoin, but not everybody will tell you Ethereum is an altcoin. Waxay ku dhahaan all altcoins except Ethereum aa lagu dhahayaa. So Ethereum waa laga bixinaya, BTC ma loo xisaabinayo. So anyway, 20 kala aan fiirinayo waxaa waye 2020, 2021, all year it was all green, and now we are coming to 2025. 2025 maxay is leedahay, every 20 having the halving period itself, 2020, 2016 December red oo ahay, 2020 the only wuxuu ahay green oo ahay, and then which one is the other one, 2021 waxaa jirta 2012. I think it's not showing us inta mana tusinayo, but every time BTC when it goes into balkaneto stalling period kama aragtay, a price range between 100,000 or 120 ama markuu gaaro a price range gaaseeto oo oscillator uu noqonayo, then that's when you start discovering Ethereum in outperforms BTC, honestly, percentage ahaan returnkiisa of post halving. And what happens the post halving is so many things. Waxaa kala dhici karto ku xisaabsan ku xayiran FOMC meetings to come, Fed Jerome Powell inuu isbedelo oo dhaho, hey, ninkii la yiraahdo Trump waxyaalo badan oo bedelay, so interest rate keena we are just going to continue reducing, and then they start going quantitative easing. Hadartan quantitative tightening ay ku jiraan, quantitative tightening QT, always Bitcoin ayaa u fiican. Quantitative tightening haddii aaba maqashid, Fed balance sheet kooda they're starting to reduce their balance sheet. Always all the other coins dhan kasoo carar, whatever you find secure is BTC. Everything else is a shitcoin, including Ethereum. But when it comes to balka la yiraahdo quantitative easing ka marka la dhaho, Ethereum always outperforms Bitcoin. That's what I know, aniga aan experience garay 2017. Go back to whatever quantitative easing ay jirtay, balance sheet ka la badiyay, suuqa lacag la soo geliyay, liquidity la soo geliyay, Ethereum outperformed BTC. Where can Ethereum go? How high could it go? If you even at the Google agilisid added, hey, let's see, hago ahay kan mo ahay or iska xire, hatta haddii Ethereum agilisid Google added, how high could Ethereum go? You would find let's do that. Let's say 7,000. Ethereum to under 100 to 7,000. Ethereum, I googled it earlier. Price, yeah, what can I? 7,000. Hatta haddii Google size and see how many people actually hold that same thinking. Adiga is leedahay u gaari doono. Look, you have couple, I think, outposts. Adiga this are waxaa waaye waa kuwo dadyaal oo kasoo qaro, adiga report kasoo qaraan, analysis soo sameeyo, and they quote meele quote kasoo qaadanayan, and they tell you, hey, I think Ethereum wuxuu aadi karaa 7,000 likelihood, and
And the question is, I think it's within, is it possible? You could also go back to waxaa kala ka mid ah Bitfinex. I think this is Bitfinex oo aan akhrisanayay, no, astaghfirullah, Bitwise waay. Waxaan akhrisanayay ay soo dhex dhigeen some kind of analysis oo soo sameeyeen to why they think Bitcoin could go to 200,000, Ethereum to 7,000, and Solano to 750, and I think XRP $10 ay dhaheen ama $12 meelahaas ay leeyihiin in 2025. They named it kind of waxay u bixiyeen I think 10 the year ahead, 10 crypto predictions for 2025. Not only price analysis waxyaalo badan ka dhici doono. So in 2025 Bitwise asoo soo dhex dhigto oo dad lacag leh meeshaan id ku haysto oo dad cilmi leh technology fiican iga haysto oo cilmi fiican aniga iga haysto ahaan shaqsi waxa aniga soo bartay. They are telling us Ethereum u socda 7,000. adiga waxa isweydiinaysaa, you ask then yourself, don't be biased about it. Akhadan information con and then you'll be like, oh yeah, it's gonna happen. adiga naftigaa soo fiiri, what other articles could you go read and see? Fundamentally aniga tana aaminsanahay Ethereum highly likely 7,000 maana uu dhaafi karaa, wuuna dhaafi doonaa. So but the question fundamentally project kiisa ma wali isku haysto inuu gaari doono $7,000 iyo ka badan. Quarterly returns, we know 2021, 2017, 2025 quarterly returns, we know Ethereum waxaan ognahay Ethereum quarterly returns inuu ka fiicnaa doono Bitcoin. We can go to Bitcoin actually and look, compare the 2017 wakana, 11%, 500%, 123%, 400%, 80% kawaran, 80%, 9%, 215, 142. Halana this kudartit, you can see how Ethereum actually outperforms BTC when it comes to quantitative tightening, easing, post-halving of balki niki ladahay BTC. 2021 post-halving, just January, February, March, BTC walk. What happened to Ethereum? The whole year, this one had only one red. Marco saw the other night, 2021. But Ethereum had a quite return ad wanaagsan oo u mac ayuu lahay. That's why I switched all of BTC ga waxa dhan ahay, majority of it waan ka baxay, except you always gotta be there. Waxaan wada geystay Ethereum. And the reason is because this flipping, the switching, ayaa la soconaa, and I'm paying attention to it. And I raba inaan ka faa'iidaysto. And I can see this report ay soo dhigeen ay kusoo dadaaleen 7,000 oo gaari doono. The question is, mana gaari doona Ethereum? Oh yeah, uu gaari doona 7,000 ka badan. So fundamentally we know inay dhici doonto. The question is, ma isku haasto when way dhici doonta. Fundamentally it's there. Price analysis on the balkaneto technical analysis kiisa, we'll look at it right now. One thing the zero is right here, Ethereum BTC. So if you look at it, if you look at it on a weekly basis, I mean, yeah, Ethereum waxa ujeedaa inuu daadanayo, daadasho xun uu ku jiraa, every time uu daadanaya. But I'm asking myself, this is my previous waxaan ogahay resistance hadda uu yahay right now meeshan u taagan yahay price-ka kan aan soo saaro. So I know meeshan inta hadda u taagan yahay, this is the resistance, which is 0.040. This is the previous resistance, maro into u noqday support oo kasoo daatay. Haddartan it is Ethereum slash BTC giisa is actually a good resistance. And if you go back in history, حتى aad soo fiirisid on a weekly basis, let's just do monthly, reset this chart so we can actually look at it. If you go back 2016 December wakana, right? This is 2016 December right here. Wajida 2016 December is bedel badan baa ka dhacay. January la galay. Waa Ethereum 2017 waxa la galay post halving, and you can see a percentage return kiisa inuu zaid ahay. You can actually see very high percentage returns. 2016 kama la soo dhaafay 2017 January maba la galabo.
yaab isgaarib, yeah, su'aal ma wataalabo. Let's go back to the other pre-halving. 2019, 2020, 2020, July here, 2021, 2020, June, July, November, December here. How can I lie? Again, December, January. That's when the flipping happens, It's amazing how you could actually, markaa dhahayo history will kind of repeat itself is this, you know. Every time having oo dhaco, flipping comes in between January to December, astaghfirullah, December to January, December to January. Intan waa kana hadeertana ku jirnaa, December to January. Right now it's a red, which is good. It's really good. Well, waqtiga laga faa'iideysan lahay. But coming January, I would expect Ethereum BTC, so bedelo and eventually continue. And so Kanan Kasaro. Another thing that I'm looking at is also every time is your weekly average. Weekly average, 21 weekly moving average. Eventually, I know one ogahay bahalkaneeto it will break out. It tried markii hore. Previously, recently, markuu hadda soo kacay oo 2000 oo soo gaaraya 2000 iyo 3700 oo dollar markuu soo taabanayay. Ethereum BTC giisa wuxuu ahay 0.04, 21 moving average ka laga soo celiyay. And once it goes above that 21 moving average, it's gone. Wuu ku dhacay. So noqosho male, isdhihin fursad kale Ethereum ka sugaya, it's not going to happen. So that's Ethereum BTC giisa ratio giisa. I know it would eventually go up. Isbedeli doona into gaari doona. I cannot tell you anything for sure, but at least you can go to previous all-time, previous highs and just target there, and this will be a good average actually to target. Measure it also how I point 0.08, 0.8, which is 80% amal. At least it goes up there and kasoo noqdo, and then oh, okay, now my high has been reached. And if so, Allahumma musta'an, if so, waxaa kala fiiri kartaa xataa video kala u sameynaa insha Allah. Kan waqtiga waan igu badiyay, waxaan rabaa inaan kusoo celiyo the drawings hadda ay ahay. Allahumma musta'an, kan ay dulqaata. Man, waa ka bixi drawingkii drawingkii aan rabaa inaan kusoo celiyo. Cancel this, but anyway, let's go back to ETH-BTC. Waxaan rabaa inaan itusiyo at least that you can pay attention to wax la yiraahdo monthly basis, and all you can look at is your RSI. RSI gaada pay attention to it really, really good. On a monthly basis, RSI ga markuu kor ku imaado and comes to oversold, markuu yahay Ethereum/BTC, it's a good time to be out. So anyway, price wise, kusoo noqono. Lastly, aan kusoo rabaa inaan kusoo gabagabeeyo that I believe that waxaan aaminsanahay I also hold the same philosophy, inuu bahalkaneeto oo gaari doono 7,000 iyo ka badan. It's unbelievable inta la aaminsan yahay inuu gaari doono. You can actually take it from the previous all-time high and come back, and look, simply where does my 0.1618 puts me is right here, right here. 7,000, right here. This is the target. This is the target that aniga and Mohammed Afdoob and leeyahay that I'm gonna hold my Ethereum and all my bags into ka gaari doono 7,000 ama u soo dhawaa doono, and that's when I start taking out majority of my profits. And it's not hard, it's not sciencey, wax sciencey maahan. Cilmiganeeto, it's there, it's something that you can actually benefit from. Aad ka bari kartid. So this is just an average, eventually it will go there. Right now, what am I expecting? Inshallah, I'm hoping to have. It's really incredible. I can even actually see it right now. On a monthly basis, you can actually see it. You can actually see on a monthly basis without having to go to weekly. Weekly are in an kasoo taabto.
um, waaba ujeedaabo monthly ba ma monthlyga aan ka fiirinayn aniga, you know. It's you don't know, after waxaad laga yaabaa bahalkaneeto you can stare at it for a very long time. Marmarko adigoo computerka hor fadhiisid you miss it, subhanallah. And then you can just come back some other time, and that's when you'll be like, oh, I can actually see it, subhanallah. But su-aasha waxay tahay mee qof aa isweydii karto, who can see this as a head and shoulder, how many people of us can see this as a head and shoulder? If you see this aniga ana ujeedo inverted head and shoulder, saan inta ujeedo, this is the shoulder and this is the right shoulder. Saan haddii aa ujeedid on a monthly basis, haddii aa ujeedid, good for you, it's valid. Haddii aan ujeedin ma ujeedid, aniga I see this, and to me it's a valid one. You can go probably to somebody else that will tell you that's not a valid inverse head and shoulder. Different opinions, but my knowledge cilmigayga inta kasoo haasto, which is good, it's a inverse head and shoulder. I know once I break this, Arak, subhanallah, it even puts you even more than the $9,000. It gets you close to 9,600. It's even crazier. That's on a monthly basis holding. Eventually, this is the right shoulder which has developed. Every time in ark wa ujedna, afarta kunuro wa inu jibiyo, and it's finding it very hard inu jibiyo. Go back to weekly. I mean, I didn't. Hatta la sawari kawara. Hatta la inday ko ark. Look, on a weekly basis, hatta wa ujeda kawara. On a weekly basis. The weekly, this is the right shoulder, wakana, left shoulder, and this is the head. Allahumma musta'an, wakana. Right here, this is your head, and this is your shoulder. Right? And this is your other shoulder. Wakana. Inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder on a weekly basis. Monthly wakashay, weekly wakashay. And all you do is just, let's say, we can draw it all the way to the head. Come as deep as that, or into Kimao, let's just be moderate. Let's be moderate. Nasna be balki mahalad balki gajasanam 10,000 puts you there. So eventually, this is another reason to why it's been holding. So that's a huge weekly basis. Waso gabi karta, you can come back and probably say, you know what? Maybe it's coming down to even this, it's actually forming here. So see, it's actually forming there balki inverted head and shoulder. So once you see the right hand, once you see this Ethereum doing this, markaad aragtid meeshaan ka heshid, come here sideways, test that, come back down and break it. Oh my god, that's a beautiful inverted head and shoulder. Waa mid yaris, waa mid yar waaye. You just take that, target it. That actually takes you to 4,000, 7,000, 6,000 iskale. Takes you to a little bit higher. Once it breaks, aniga aan aaminsanahay, this head and shoulder, this monthly head and shoulder, and this even weekly gacantan yar tahay. And this is a shoulder in you have a head and shoulder in a shoulder. So you break it down from monthly to weekly. Ahasata, and this is what I have right now. If you're just trading weekly basis, let's say month I had 3,200 along. I want to hold it for a couple of weeks. This is what you're looking at. You're not looking at this whole big picture. This whole big picture ninki or inta kaso arkay, meelahan kaso arkay, or inta kasugoy breakout kasugoy, or I'm just going to wait for this breakout. That's this person who's going to hold it for a very long time. I hope wax ka baratay, and inshallah waxaan soo badi doonaa ibn al-karim dhinaca chatka analysis-ka. If you have questions, hata comment ku soo qor, waan kooga soo jawaabi karaa. If you got any other su'aal aad rabtid inay soo weydiisid, Twitter haddii qabtid meeshaas igala soo xariir. Markay su'aalashay soo bataan aan videoyaasha at least kusoo badiyaa, and so that I target everybody. I hope ina wax ka faa'iidaysatay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.